Good afternoon, Brenda Lee. I'm going to start with the evaluation number 1. I have my block of notes here. And so I'm going to start with the evaluation. I'm going to give it play. Here. Esa rebelión frente a los españoles, que duró años, no llegó a concretarse y al final los filipinos se vieron inesperadamente bajo el dominio de otra potencia. ¿Cuál? Estados Unidos. ¿Y por qué? Pues porque en 1898 Estados Unidos se involucró en la guerra de la independencia cubana y eso provocó... In the rebellion with the Spaniards, which didn't get complete, in which the Philippines was under the domain of another power, and which one is the United States. And because why? Because in 1998, get involved in the Cuban independence war. El estallido de la guerra hispano-estadounidense, que los estadounidenses ganaron en poco más de 3 meses, y tras la cual se quedaron con las posesiones que España tenía en el Pacífico, incluidas las Islas Filipinas. In the after that, in the War of Hispanic American, in which the United States wins the war in 3 months, in which the United States get the possession of Spain for a long time. Durante 3 años, Filipinas luchó contra el nuevo poder colonial en la guerra filipino-estadounidense, que fue, por cierto, la primera guerra de liberación nacional del siglo XX, pero perdieron. ¿Y sabes cuál fue una de las primeras medidas que adoptó Estados Unidos una vez terminada la guerra? Pues enviar 2 barcos cargados de maestros para enseñarles inglés a los niños filipinos de todo el archipiélago. Ahora, la gran paradoja en esta historia es que fue precisamente durante esta época cuando el español alcanzó su máximo esplendor en Filipinas. A pesar de... During 3 years was developed a war which was called the Philippine American War. It was the first war in this area, and in one of the measures that United States adopted was send 2 ships to Philippines full of teachers. And exactly in that moment, the Spanish was in a higher point. Del plan estadounidense, el español era la lengua de los parlamentarios y la que usaban muchos autores filipinos que escribieron obras literarias súper interesantes. Además, se crearon muchos periódicos y publicaciones en español como símbolo de resistencia ante los estadounidenses. Pero, y aquí está el gran matiz, eso no quiere decir que todo el mundo hablara español. Seguía siendo un idioma de las élites. Y cuando finalmente, el 4 de julio de 1900... This was the plan, the United States plan, and because they introduced the Spanish because it was a language which the parliaments and authors use a lot. The authors, for example, they use in the literary words. Also, there was newspapers and posts. Was published in like a symbol of the resistances. 1946, Filipinas fue oficialmente reconocida como una nación independiente por Estados Unidos. La lengua franca que adoptaron fue el inglés, que era la del poder colonial inmediatamente anterior. Y antes de terminar, te cuento otro dato interesante, y es que el español que llegó a Filipinas tenía muchas influencias de México, porque los españoles le asignaron el gobierno del archipiélago al virreinato de Nueva España, cuya
And finally was in July 4 of 1946, the Philippines was got in an independent nation by the United States and the colonial power. Another fact is that the Spanish that received Philippines, the Spanish was the language that they first adopt when they get independent nation. Where comes this Spanish, this Spanish language comes from the Mexico. It had the influence of the Mexico of the Mexico. Capital era la Ciudad de México, que obviamente quedaba mucho más cerca que Madrid. Pero además hay una lengua criolla que se llama el chabacano, que se sigue hablando hoy en día, sobre todo en la península de Zamboanga, en el sureste del archipiélago. Y esta lengua nació precisamente de la convivencia de filipinos, españoles y mexicanos en el siglo XVII. The capital was Mexico, which was more near to Madrid. And also there was another language, another native language, which is the Chabacano, which is practiced in the surest of the archipelago, in which was it was talked about the between Spaniards, Philippines, and Mexicans in the 17th century. Hoy vamos a terminar esta historia con un poco de chabacano, pero antes, si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal. Ya me voy, o como dirían en chabacano, andeo. Hola, buenas noches. And today we are going to end our section and talking a little of Chabacano. But before, don't forget to subscribe our channel. Let's see you in another video. And as they say in Chabacano, andeyu. This has been my presentation. Thank you very much, Lee Brenda Lee.